Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá ipá kó bó jẹ́ ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yẹn olólùfẹ́ yín. Ayé ọpẹ́ ya ṣe ọlọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Òun láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, gbogbo ẹ̀yin tí máa ń bá wa pín ètò, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń fi kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀, àtẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa pín, àtẹ̀yin tó jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ náà tí ẹ ṣe alábàápàdé lórí ètò yìí. Mo kí wa wípé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Èmi ọmọ kóòtù òjíire, èmi ọmọ wọn ní Ṣàgá Olómù, èmi ọmọ Rẹ́mọ mẹ́tàdínlógún, èmi ọmọ wọn ní Túnlósí, ọmọ wọn ní Ìtún ńlá níbi tán ti ń ṣe nǹkan ńláńlá, tó ń sọ̀rọ̀ ńláńlá. Àwárẹ̀ bọ́bà tún fẹ́ wá, mo kí yín o. A máa jú wa ṣe ní agbára lọ́wọ́ Elédùmarè lágbára ṣẹ̀dá. Èwo ni mo ní ká jọ gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní. Brọ́dà wa sọ ọ̀rọ̀, àwọn náà sọ̀rọ̀ sí nǹkan tó ń lọ yìí. Brọ́dà wa Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kí ni brọ́dà wa Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kí ló sọ sínú ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí? Ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́, ẹ bá wa kíyèsí. Oh my God, where's my speaker? Mo fẹ́ wọ studio. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́, ẹ bá wa kíyèsí dandan. Ẹ jẹ́ kí n fi sílẹ̀ fọjọ́ mi, ẹ jẹ́ kó di ọjọ́ mi. Brọ́dà wa sọ gudugudu méje, òun yaya mẹ́fà. Ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo wa pátápátá la mọ̀, bọ̀ tó tún da tá bá tún gbọ́ lẹ́nu àwọn tó jẹ́ wípé ó máa dé òkè rere. Wọ́n ní àáfà sọ̀rọ̀ òjókùn. Ohun tún lọ̀rọ̀ yìí. Mo wá tún wá ní fídíò kan tí ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó tó fi wà nínú nǹkan tí brọ́dà wa Yínká Ayéfẹ́lẹ́ yìí tó ń sọ. Mo ní fídíò kan, ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó tí máa fi blọ́ọ̀kì ẹ̀, tí máa fi gba nídìí, tí máa fi ṣe kíni, tí máa tún fi ṣe kíni, tí máa tún fi kún ní ìdí. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi. Gbogbo wa la mọ̀ bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí brọ́dà wa kan tún ṣe sọ. Màá gbé fídíò náà wá. Ó ní pẹ̀lú gbogbo nǹkan títà tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu èyí tó ń ṣe yìí, wọ́n ṣe gudugudu méje, òun yaya mẹ́fà. Ó dàbí pé kí n tó gbé ti brọ́dà wa Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wa àti ti àwọn ọ̀gá tó ń kún Yínká Ayéfẹ́lẹ́, tó ń kún lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ ni o, tó ń jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ti yé yín? A máa jọ fojú wo, a máa jọ ṣe cup of tea wa gẹ́gẹ́ báyìí máa ń ṣe. A máa jọ fi wò. Kí ni mo tún wá fẹ́ lò ń bẹ̀ ni wípé brọ́dà wa tí máa ń kọ́ gbé wáyé tó ń ṣe gbogbo analysis yìí sílẹ̀. Ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fúnra rẹ̀. Ewu ni, kò sí nǹkan tó dùn tó wípé ká ṣe kí ni, ká bọ́ nínú oko ẹrú. Kò sí nǹkan tó dùn tó wípé kó ní kálukú kó ṣe kí ni, kó jórúkọ bàbá ẹ̀. Kí ni yìí ò lè gbé wá? Wọ́n ń gbà wá, wọ́n fi wá ṣe òṣèlú ni. Àwọn pípù yìí mọ the necessary things tó yẹ kán ṣe, but àfikàn ń gbé kan ni àfikàn àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe, normal thing tó yẹ kán ṣe. Understand? Normal thing tó yẹ kán ṣe. Bàbá wa kan náà sọ̀rọ̀. Àwọn tó fẹ́ tún ṣe pọ̀, àwọn náà dẹ̀ mọ̀ wọ́n níjẹ́ wọ́n débẹ̀ ni. Màá tún gbé nǹkan tí bàbá wa yẹn tí bàbá yẹn ní òun ti jẹ́ gọ́vnà rí, gọ́vnà ìlú báyìí lóhùn. Wọ́n gbé òun náà lọ ilé ẹjọ́ wípé òun bú gọ́vnà tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ bẹ̀. Èmi ò gbọ́ nígbà náà lọ́hùn. Tán wá ní báwo ni gọ́vnà tí wọ́n sọ yìí, báwo ló ṣe wá tún wá wọlé? Ó lá wọlé. Ó ní because tán bá ti gbé 5,000 sí wọn lọ́wọ́, ẹni tí ò bá lè pín owó lé wọn lọ́wọ́ kó fún wọn ní right, kò hàn lè jẹ́ kó wọlé ní Nàìjíríà. Torí ẹ̀ láì sọ wípé enough is enough, omi gàrí is water. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú ṣe kí ni, kó ní kálukú jórúkọ bàbá ẹ̀. Ṣé ní gbogbo àlàyé tí brọ́dà wa tán ṣe yìí, ó dáa tó bá jẹ́ pé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n fẹ́ wà lórí ìtẹ́ yẹn láíláí, kó wá sọ di
ogún ìdílé bí nǹkan bí ọba tó máa sọ pé nǹkan báyìí ní kábíyèsí ti kọ sílẹ̀ o, òfin báyìí la máa tẹ̀lé o. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, gbogbo èyí tó wà nílẹ̀ yẹn tẹ́lòmíì bá débẹ̀ ní lọ́la yìí, òun náà tún yí èyí tó bá lè yí padà á tún fi pé àwọn èèyàn. Ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí gbà? Ọjọ́ wo la fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú? Ọjọ́ wo la fẹ́ bọ́ nínú ẹ̀? Ó kù tọwọ́ èmi àti yín. Bọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Yínká Ayefele torí àwọn náà sọ sí, àwọn náà gbóhùn sókè. Tó bá yẹ pé báwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ó lè kó pẹ́, kò sí nǹkan tó pẹ́, kò sí nǹkan tó pẹ́ láti gbóhùn sókè. Bọ̀ kó máa jẹ́ pé àwọn kan irọ́ ló ń pa, wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà dá ni, wọ́n fẹ́ bàjọba jẹ́ ni, afturan Yorùbá dẹ̀ ló wà ń bẹ̀, bla 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 gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀, láì máa mọ̀ wípé yálà ó jẹ́ Yorùbá, yálà ó jẹ́ Haúsá, yálà ó jẹ́ ọmọ Ṣàgámù gan, tí ò bá ṣe èrè ẹ jẹ́ ká yọ. Wọ́n ní tójú bá ń ṣe pin, ó yẹ ká fi wọn jú ní pé nǹkan tó ń ṣe ìṣòwò dá báyìí. Ìwọ náà wo pin ṣe jáde. Bọ́rọ̀ àwa Yorùbá gangan bó ṣe rí gangan nìyẹn. Bọ́lá yìí má gbọ́ wa lákòókò, ẹ jẹ́ kí mi jókòó báyìí. Èmi kàn kémi kan máa wo kọ́mẹ̀ntì tí yín ni. Ẹ bá wa máa fi kọ́mẹ̀ntì rẹ̀, ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa share ètò yìí. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ni, ẹ má gbàgbé láti subscribe. God bless you. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ẹ jẹ́ ká mójú ajé kò ní sọ lọ wò wá. Let's go there. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ọ̀nà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fi ń ṣe ìjọba Nàìjíríà yìí ó ti ń jọ bí ìgbà pé yóò so èso rere fún mẹ̀kúnnù o. Ẹ kíyèsí dáadáa, owó tí ìpínlẹ̀ méjì péré ń pa nílẹ̀ Yorùbá yìí ó ju owó tí odidi ìpínlẹ̀ 19 ń pa lọ ní Òkè Ọya, tó sì wá jẹ́ wípé ní ìgbà tí owó bá délẹ̀ tí wọ́n fẹ́ pín, àwọn ìpínlẹ̀ tó jẹ́ pé fún àpẹẹrẹ bíi 100 náírà bíi 100 náírà ni wọ́n ń pa, wọn ò pín bí 2,000 fún wọn. Bó ṣe jẹ́ pé ní Òkè Ọya lọ́hùn, gẹ́gẹ́ bí ìwádìí mi ní ilẹ̀ Haúsá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó bá ra ọkọ̀ àbí wọ́n ra alùpùpù, wọn kì í gba nọ́mbà, wọn kì í sanwó orí. Tí ìwé bá ti díù, kò sí pé wọ́n ń sanwó kankan fúnjọba. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìtajà wà wọn ìsanwó orí kankan, ọlọ́pàá kì í mú ẹnì kankan pé owó orí ẹ ti tó san. Tó tún wá jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé iṣẹ́ ńláńlá kan bẹ ní apá ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn, tó jẹ́ pé wọ́n ní bí ẹni tó ní ilé iṣẹ́ ọ̀hún bá ti mọ èèyàn lókè kò ní sanwó orí kankan tiẹ̀. Ọ̀fẹ́ nìyẹn wọn máa gbáyé, wọn sì máa pawó ńláńlá sí àpò ara wọn. Owó tó jẹ́ 41.17 trillion naira ní ìpínlẹ̀ Èkó nìkan pa, tó sì jẹ́ wípé ìpínlẹ̀ Rivers àwọn yìí wọ́n pa 7.96 trillion naira, ó lé ní tírílíọ̀nù 7 náírà táwọn yìí ń pa. Ìpínlẹ̀ Delta ó lé ní tírílíọ̀nù 7 táwọn náà pa. Ìpínlẹ̀ Ògùn àwọn pa ó lé ní tírílíọ̀nù 5 náírà. Ní gbogbo ilé Òkè Ọya pátápátá kò wá sí ìpínlẹ̀ kankan tó rí tírílíọ̀nù 5 pa. Ó wá jẹ́ wípé owó tí ìpínlẹ̀ méjì péré ń pa ní ilẹ̀ Yorùbá yìí ó ju owó tí ìpínlẹ̀ bíi 15 pa lọ ní Òkè Ọya. Value added tax tí sowó orí ọjà tá a bá ń rà nìkan la máa san báyìí. Kò sí pé àwọn iléeṣẹ́ kéékèèké ó máa sanwó orí kankan fún ìjọba mọ́. Àwọn olówó nìkan ló tún kàn. Gbogbo pé à ń sanwó ná, à ń raṣọ, à ń ra àwọn nǹkan kọ̀wé, kò ní sí owó orí kankan nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí mọ́. Àfi àwọn olówó tó bá fẹ́ ra ọtí ńlá, tó bá fẹ́ ra ọkọ̀, tí wọ́n bá fẹ́ ra àwọn nǹkan kọ́lé lóríṣiríṣi, àwọn àyún nìkan ni wọ́n máa sanwó orí o, torí pé olówó ni owó orí máa kàn nínú nǹkan tí ìjọba Tinubu gbé kalẹ̀ báyìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń rí owó tí ó ju mílíọ̀nù kan sí mílíọ̀nù 18 lọ, láti 1 million sí 18 million naira, kò ní sanwó orí kankan. Ẹni tó bá sì wà ń rí owó láti 18 million naira sí 50 million, láti mílíọ̀nù 18 sí 50 mílíọ̀nù tí ṣe 50 million, owó orí díẹ̀ ni yóò máa san. Ṣé wá rí ẹni tó bá ń pa owó tó lé ní 50 mílíọ̀nù 50 million sókè sí àpò ara rẹ̀, yóò máa san bí ìdá 15, èyí tó kéré sí ìdá 30 tí wọ́n ń san tẹ́lẹ̀. Dípò 30% à ń san tẹ́lẹ̀, owó orí rẹ̀ yóò dínkù sí 25%. Ẹ wá wò bí wọ́n ṣe máa pín àwọn owó tí wọ́n bá pa wọlé ọ̀hún rèé, tó fi mú kí inú máa bí àwọn olórí àwọn ẹ̀yà Haúsá àti àwọn ẹ̀yà Fúlàní. Gbogbo owó tí wọ́n bá pa wọlé tó bá jẹ́ ìdá 100% ẹ̀ wọ́n dá sí méjì, wọ́n sì kó ìlàjì fún gbogbo ìpínlẹ̀. Lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n kó ìdá 35% 35%, wọ́n kó fún àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tààrà. Àpò àwọn local government ni ó máa lọ tààrà láì dé ọ̀dọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ rárá, láì dé àpò àwọn gómìnà rárá. Lẹ́yìn ìdá 15 tó kù òní yóò wá máa lọ sí àpò ìjọba àpapọ̀ ní Àbújá. Ṣé wá rí ńgbà tí wọ́n bá dá gbogbo owó tá a pa sí méjì tán, tí wọ́n sì fún àwọn ìpínlẹ̀ ní ìlàjì tí ṣe 50%. Ṣé wá rí 50% wọ́n tún wá dá sí méjì lọ́gbọgba.
ìlàjì ẹ̀ ni wọ́n pín fún gbogbo ìpínlẹ̀ bákan náà, wọ́n pín bákan náà. Ṣẹ̀wárí ìdajì tí ṣe 50% tó kù, wọ́n pín ìdá ọgbọ̀n tí ṣe 30% fún ìpínlẹ̀ tó bá pọ̀jù tó bá ní èrò jùlọ. Ìdá ọgbọ̀n tó bá jẹ́ pé ìpínlẹ̀ bíi 22 bíi 22 tó bá jẹ́ pé bíi 22 states lèrò pọ̀jù sí jùlọ, àwọn ni wọ́n pín ìdá ọgbọ̀n, gbogbo wọn bá ṣe tó ni wọ́n ṣe pín 30%. Ṣùgbọ́n ìdá ogún tó kù tó bá jẹ́ pé ìpínlẹ̀ méjì àbí mẹ́ta ló pawó jù, ìpínlẹ̀ àwọn ni wọ́n gba ìdá ogún. Àwọn ìpínlẹ̀ tí wọn bá wá rí owó kankan pa wọlé tó sì jẹ́ wípé wọn ò pín owó tó pọ̀ kàn wọ́n, ìjọba àpapọ̀ yóò sì yọ ìdá 5 nínú ìdá 15 nínú 15% tí ó kù ńlẹ̀, nígbà tí wọ́n ti fún state ní 50, wọ́n ti fún local government ní 35, 15 tó wá kù fún federal yẹn wọ́n wá yọ ìdá 5 nínú ẹ̀, wọ́n yọ 5%, wọ́n sì fún àwọn ìpínlẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n ya ọ̀lẹ wọn pawó wọlé ní ìpínlẹ̀ wọn, wọ́n pín fún wọn. Èyí gangan ló wá ń bí àwọn ará bí nínú o. Èyí ni wọ́n rí tí wọ́n fi ń sọ pé àwọn ò ní dìbò fún Tinubu ní 2027, ni wọ́n fi sọ pé. I should share my experience about airports, especially in Nigeria, especially when you have a lot of people with disabilities that want to board. Before you even get to the boarding gate, it's a major problem. I can tell you that in Lagos, especially the Muritala International Airport, the elevator is not working. I'm talking about the old airport. I don't know about the new one now, but the previous one that I used to travel, my dear, everybody listening to me, it's quite discouraging. I feel abandoned when I don't see, waiting for people to assist me, and when it is not only me, maybe about 10, 12 of us, and you wait until your turn to be carried. Only a manual elevator that they use for all of us to carry people with disability, especially people on wheelchair. So I will be the first one to go inside the aircraft. I will be the last one to disembark from the aircraft. It's quite devastating at times, but I just have to face it. My experiences at restaurants and shows, restaurants without ramp, it's a big challenge. I decided not to go to restaurant anymore because of the difficulties of going. I'm talking about Nigeria, going into the restaurant. Most of the restaurants here in Nigeria, we don't have access for the less privileged. Going for shows is another experience entirely. That's the most difficult part of this situation. The way they will welcome you will even surprise you. Ayefele Obaro, out today, Ayefele Obaro, king of cripples, is here. I don't see it as a big deal anyway. I have to, order for a ramp that I use on stage. So whenever I'm going on stage, I use a ramp to climb my stage because I don't feel comfortable, carrying me in the midst of guests while going on stage when I'm on shows. While leaving shows is another problem. The area boys, the town boys, they will say that the community development fund, then the area boys are Ilu, you settle them, you settle the police, you settle the bouncers, you settle the servers, you settle virtually everybody. You can imagine the celebrant tell you that he is the one that is going to collect money for the area boys. You can imagine that. So it's been so difficult, but I learned to live with it. There are so many ways government can come in to assist and support people living with disabilities. But I don't know if government even have time for, because what Nigerians are facing is far much more than what the disabled are facing in this country. But at the same time, I think there should be a special plan for people living with disabilities. Maybe having homes for them, and so many of us that are on drugs, people that need some drugs to take care of themselves, drugs will make them live. The government can help subsiding those drugs and getting them more of what they need. I have some people that do cry to me for wheelchair. So many people are crawling on the floor looking for wheelchair. Many people out there that are well-to-do, even if government is not doing it, that can be of help to buy wheelchairs
for the less privileged, people living with disability. So I think government is supposed to take it upon themselves as part of government responsibility to make life meaningful and make life more comfortable for people living. If you own a car, And make life more comfortable for people living with disability. My advice to people living with disability, I will first encourage you never to see yourself as a disabled. Don't let anybody call you a disabled. Everybody out there have one ailment or the other, but because we are on the wheelchair, people know, we are noticed. They see us more than those people out there that are even more worse than people on the wheelchair. So don't see yourself as a disabled. You are just living with disability. So you are not a disabled, and even if you were born like that, life goes on, life continues. I decided to live. Even when they told me that I might not survive it, I told myself that I'm going to live. So it is left to you to determine, make up your mind that you're going to overcome it. Come with me, whatever comes your way, decide, make up your mind that you're going to scale through, that you're going to overcome all the problems. I face all the challenges. I try to do everything by myself because I'm determined. I've made up my mind that I'm going to live. Whatever obstacle comes my way, I'm going to overcome it and I'm going to win. Now I'm a winner. And I will continue to win because I won't relent. So I'm not a disabled, I'm just living with a disability. To those of you that are not living with disability but still look out for 2K, 3K, 5K from people, I can't actually blame them. It's what the economy is saying. But at the same time, I'm sorry. Oh, you don't have any cause to beg. You are saying that you still need to beg people for 2K, 3K, 2K, 2K. I will tell you today that Ayefele farm estate has taken off. I'm a farmer. I go to the farm. Yes, I go to the farm. I have my own gari. I have my own, name it. I have my own yam, my own everything. I'm about exporting those farm products now. So I play my music at the same time. I have 9 radio stations and I can do anything. Legitimate businesses that I can embark on. So I'm proud of myself and I don't sleep. Not that I don't sleep. I don't rest my brain. Just so stop begging for 2K. You can do it. You can make it work. If you're a man, stop going around with your my bag is saying with your bag and behaving. Excuse me, can I see 1K? Excuse me, can I see 2K? And you going on social media to say, please, my baby has not eaten since yesterday. Can I get 2K? How long do you want to do that? Please, I'm sorry. I don't want you to be offended. But at the same time, I need to encourage you guys. You can do it. You have your arms, you have your legs. I'm on a wheelchair, but I still go to farm. I go on stage. I do a lot of things. So at times I don't allow people to do it for me because I know I'm stubborn. I want to prove to you that I'm a human being like you. So if you have everything that it takes, you have your hands, you have your arms, you have your legs, you have everything, you have your eyes. Come on, you can do more than Yinka Ayefele. You do more than what Yinka Ayefele is doing. You can surely do that. So stop begging for 2K, 3K. Investors are complaining. Lagos Airport, that's the first thing they see. You get off a plane, this is welcome to Nigeria. The number of messages that I received from passengers, from the Honorable Minister, and from the Presidency is insane. Especially from Lagos Airport. But I want to focus on ABSEC. You represent an agency and an organization. The way you engage and see what you bring come for us. Auntie, bye-bye. Auntie, open your bag. I have another individual who said, I think I forwarded that to you. These were Chinese passengers that were flying through the terminal. And they said somebody gave them a gift, their necklace as a gift.
I've also gotten feedback from AFSEC officers and customs saying that they are not collecting pension. So this is the way for them to generate or earn their pension. This has to stop. And I have a very clear directive. It goes for the team leads, it goes for the HODs, and it goes for the heads of the organizations. Ẹ̀yin náà máa mọ gọ́vnà yìí bí ẹni mowó. Irú wọn ò lè pọ̀ láwùjọ because tó bá ti jó lóòótọ́. Ambode. Ẹ̀rí Ambode ni. Irú Ambode, irú àwọn èèyàn bí Ambode yẹn náà. Ambode kọ́ ni mo fẹ́ gbé wá o. But irú àwọn èèyàn bí tiwọn bẹ́ẹ̀ yẹn, irú gọ́vnà yìí náà tí mo fẹ́ gbé wá ń sìn, wọn ò lè. Tó bá ti lè collaborate, kánjọ fìmọ̀, kánjọ pàdé àpòpọ̀, yes, láti jẹ ọmọ ìlú tegun-tegun. Màá tún wá gbé nǹkan tí ṣe Sunday Igboho náà. Ṣé àwọn governors, president wa, ṣé ọmọ ni? Ṣáà ní nǹkan tán lè fi ṣe ni? Tí o bá gba ibi tí ṣe Sunday Igboho wà yìí, tó bá gba ibẹ̀ kọjá, àwa tá wà ní UK, tó bá ti lọ sí underground, tó bá ń gbọ́ wá, ìwọ́gbọ́n wa wò báyìí ní àwọn underground míì báyìí pé, oh my God. Àwọn òyìnbó tán ṣe eléyìí, ṣán lórí méjì ni? Ṣán lórí méjì ni? Ṣán fi nǹkan bá àwọn èèyàn tiwa sọ̀rọ̀ ni? Má fi wọ̀nyí sìn. Èyí tí bàbá ṣe Sunday Igboho tán sọ, àti èyí tí gọ́vnà yẹn náà tóun náà sọ, àti èyí tí àwọn tí senate wà lára àwọn senate wà nǹkan tóun náà sọ, lẹ máa mọ̀ wípé kíní ìbí bọ́ọ̀lù ni wọ́n kàn ń gba sọ́dọ̀ ara wọn ni. Oyi biribiri ó yí kan mi o. Ẹni tó bá tún ti yí kan náà tún máa dúpẹ́ pé oyi biribiri ó yí kan mi o. Ọ̀la yí biribiri ó yí kan mi o. Àwọn òṣìṣẹ́ tán rán wọn láti lọ ṣe ń bẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí n gbà wá lákòókò. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé wọn wá ká tún jọ fojú lóúnjẹ. Ìyẹn la máa fi mọ̀ wípé no going back. Ẹ bá mi máa type síbẹ̀. No going back. Ṣó mú yes 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 tàbí kò mú yes yes yes. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ Òjòláwá tá wà lórí ìkànnì, àbẹ̀yàn ọkàn yọ̀ǹde, àbẹ̀yàn ọkàn ṣọ̀tá, ẹ̀yin ejíríre jú ń pa ẹ̀tọ́ tiwa. Báwo lèkú ṣe fẹ́ ké bí eku tẹ́yẹ máa ké bí ẹyẹ tó mọ èèyàn bá ń fọhùn bí ènìyàn? Oh my God. Táwa bá dúró ká dúró tán, òun ní. Òun lèkú lè ké bí eku, lẹ́yẹ lè ké bí ẹyẹ, lọ́mọ èèyàn ló fọhùn bí ènìyàn. Àwọn people yìí hàn rí wa bí ènìyàn. Àwa náà ò dẹ̀ rí wọn náà bí ènìyàn. Because a máa ń wo àwọn Fúlàní, Haúsá nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wípé àwọn eléyìí gbọ́tayé má gbọ́ tọ̀run ni wọ́n. Àwọn náà ń wò wá wípé àwọn Yorùbá wa ó dàbí pé a mọ nǹkan tá à ń ṣe. Ọ̀rọ̀ wa ò yéra wa. Kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Now let's go there. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ẹ má gbàgbé láti bá wa pín ètò. God bless you. One love. Here we go. Fight. A good fight. This is Adventures of a Guerrilla Journalist. Yes, a good fight is the main one. But I have stories that I'm going to write about my experience in government. I'm going to write about the kind of crazy things I've done in Ekiti. I've removed the governor in Ekiti, you know. I impeached Fayose. I plotted and scripted the impeachment of Fayose. You did? Yes, I did. You did? I did. In connivance with Obasanjo? Obasanjo, I used Obasanjo. You did? Yes, and when Obasanjo realized, he fought against me. He fought back. How? Just give me some. Obasanjo said, I had an agreement I signed that, if Fayose has been doing this and doing that, if you are going to impeach him, make sure you don't impeach the deputy. I agreed and I signed. I took all the lawmakers to Lagos. I kept them in hotels. I was feeding them. I was taking them around. At least about. Then you were not a senator. No, I wasn't. I was a journalist. How were you able to do that? Who funded it? I had money. You had money? I had money. My friend gave me money. My friends gave me money. You took all the members of House of Assembly? I took them and I paid them money to follow me. They were members of PDP. Yes, interestingly. Fayose was PDP. You were not happy with him. I saw that lacuna. I saw that weak link, and I exploited it. I took them out of here. So? Took them to Lagos. About Sojo, somehow I used people around him to convince him that there was need to do that. And we did it.
We did it and got him out of the place. The Obasanjo was angry and then gave soldiers to the deputy governor to return to Ekiti and proclaim herself as deputy governor. So when she got there, I got people to resist her too. So he had no alternative than to declare an emergency. You did that? Yes. You're going to give us details in my next book. And Fayose. About Fayose. And Fayose sued me. I wrote a lot of things on Fayose. You will see those in the book. He sued me for libel. So 1.something billion. Family father was my lawyer. We went to court. I presented my facts. By the time we finished, the Judge Sidamola said, Fayose, from all that has been put before us, you have no honor and you have no integrity. And anybody can now, from this time on, write anything on you, abuse you, insult you, and defame you. You have no honor. Judgment. Fayose appealed and went to appeal court in Ilorin. We followed him there with Falana as my lawyer too. Appeal court affirmed that judgment that Fayose has no honor, with all the things this guy has put down, evidences. So does Fayose have honor now? He doesn't. Where will he get it? He's a man of dishonor. But he became governor again. Yeah, because people are hungry. The Boko Sebe, vote and cook a pot of soup. 5,000. Everybody will vote in an environment of poverty. Yeah, so I just look at it. So you don't have any. And I'll be the only one who have defeated him in an election. Fayose. He stood against me for Senate. And we went to the battle, and he had 20,000 votes. I had 60,000. And now, it's also a interesting story, how I got him defeated. He had the money to spend. I didn't have money to spend. And the radio station in Ekiti organized a debate between me and him, which was actually an unfair competition because they know that way. So I got there, I went in my agbada. He came in a t-shirt and jeans. And as soon as he entered, I saw that an inscription on that t-shirt. Politics is serious business. And I saw that there was politics was wrongly spelled. Yes. Me too. So I quickly called my photographer. Please go and snap his chest. Snapped it. So we went on. I accused him of murders and all kinds of things. And he insulted me, called me a roadside journalist and all that. I was just waiting. So after we had thrown all kinds of barbs at each other, the moderator said, well, we have come to the end of the debate, but I'm going to give you 2 minutes. So who is going to start? I said, no, my governor must start now. It's my governor. I have to respect him. Okay, so he thought I was actually being civil. But I needed to talk loud so that he will have no reply. So after he finished, now I said, I said, today's my saddest day. I do not know what I will tell my 13-year-old daughter when I get back home, that the man who was my governor, the man who wanted to go and represent Ekiti in the Senate, do not know how to spell politics. People at home, please, I'm calling your attention to the chest of this former governor of yours who wants to go to the Senate. He cannot spell politics. Are we going to continue to have illiterates in power? Báwo lẹ ṣe rí ìlú ìbàdàn sí? Ṣé pé agbára wà láti ṣe? Mọ̀tara ẹni nìkan so wọ́n kàn fi àjẹ wá fanátic so àfi káwọn ọ̀dọ́ dìde agbára lọ dáàbà agbára lọ bó ṣe máa lọ nìyẹn wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi pé wọ́n wá nǹkan tó kàn wá lamandasi nǹkan tó kàn wá gẹ́gẹ́ ni kíkà bá àwọn olórí yẹn jà ká béèrè fún right wa wọ́n dẹ̀ pray country ẹ̀ ká gbọ́mọ lọ. Ṣé right wa tá à ń béèrè ẹ̀ṣọ́ pé right wa ni? ẹ̀tọ́ wa ni nà ẹ̀tọ́ wa torí kọ́ ọmọbìnrin wa ọlọ́run ọba ló mú ọmọ dára sílẹ̀ so right wa ni tí ọmọ ẹ̀jẹ̀ right wa ọlọ́run ní dára síbẹ̀ náà so nísìnyí táwa yà ní right mẹ́ yes kódà kan gbé pálílé wa lọ́wọ́ bí àní right Ní UK, àní right ní Europe. kì í ṣe right wa torí pé dúdú ni wa kì í ṣe right wa ìlú wa yẹn Áfíríkà yẹn ẹ̀bẹ̀ ni right wa. Kí ni adùn tó wà láfíríkà tá a fi lọ sí Áfíríkà? Adùn pọ̀ nbẹ̀ tó pọ̀ jù gbogbo nǹkan tọ́lọ́ máa ń fún yẹn táyé fi rọ̀ ẹ̀ lọ́rùn lọ́rùn fún Áfíríkà òun wà ní mójú òtútù wà ní onínú òtútù gbogbo la wà yìí irú òtútù yóò lè mú náà tó bá mú ní Nàìjíríà ìyẹn millions tó máa kú dànù gbogbo nǹkan Ọlọ́run ti ṣe létò fún wa torí pé Ọlọ́run fẹ́ràn wa ṣètò láti bọ àwọn olórí wa ìka ìka ṣètò láti náà àwọn olórí la fún wa bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú wa lọ́wọ́ So
In the U.S. Senate, if a senator stands up to speak, you don't tell him round up until he leaves the floor. That is how it's supposed to be. This country belongs to us. This democracy belongs to the people. I'm surprised. And there are two surprises now. Màá wá gbé fídíò ibi tí àwọn tó yẹ kó máa arrest àwọn ẹni ìbínú, àwọn tó jẹ́ wípé lọ sí Malaysia kó lọ wo bọ́n ṣe ti barúkọ ọmọ Nàìjíríà yín jẹ́ bọ́n yìí bàjẹ́ ń bẹ̀, kẹ́ wá wo bọ́n ṣe ń ṣe ọ̀tá ajé, kò yẹ yín sìn, kẹ́ wá wo nǹkan tí Sowore ṣe pẹ̀lú nǹkan tí Yínká Ayefele tó sọ tẹ́ kọ́kọ́ gbọ́ yẹn. Èmi àti yín ṣá lè ṣe nǹkan tí Sowore tó ṣe máa gbé wá nsìn. Ṣé èmi àti yín ṣá lè ṣe nǹkan tí Sowore ṣe yìí? Kẹ́ wá gbọ́ nínú nǹkan tí Yínká Ayefele náà tóun náà sọ lẹ máa fi mọ̀ wípé àwọn pípù yìí á ti pọ̀ jù, ẹnu ò ká wa. Ẹni tó bá ti bímọ tó bá ti pọ̀ jù, ìwọ ẹyọ kan bímọ 200. Ìwọ ẹyọ kan ṣoṣo, báwo lẹ́nu ẹ fẹ́ káwọn? Wà ní wèrè, wà ní jàgùdà, wà ní pálí, wà ní dìgbòlugi, wà ní kò sí nǹkan tó ní ní tán, wà lábìrùn, wà ní gbogbo everything ló máa ní. Òun ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Nǹkan tí Yínká Ayefele sọ tẹ́ kọ́kọ́ gbọ́ yìí. Ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Sowore. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Sowore ń tí máa gbé wá. Kẹ́ wá wo àwọn ọmọ Ìgbò. Kẹ́ wá wo bọ́n ṣe ń ṣe. Gbogbo àwọn tó yẹ kó máa ṣàkákàkiri. Kò ń ṣèpè, kò fẹ́ dá. Kò fẹ́ ṣe kí ni, kò fẹ́ dá. Torí wípé bàbá yìí, Bọ́lá Ahmed Tinubu, ó ti ń ṣe kutukutu méje, ó ti ń ṣe kinní kan fúngbà mélòó? Ṣóun ló máa kọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀? Fún ìgbà mélòó? Tó wá jẹ́ pé bí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu gan, ọwọ́ tó gbé nígbà yẹn nígbà tó wà ní gọ́vnà, ní ọwọ́ tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé nígbà yẹn, níṣe ló yẹ kí Èkó kó ti dàbí American sí. Èkó, in short, àwọn gan lè máa claim pé àwọn náà fẹ́ ní nation ti àwọn fẹ́ dá dúró. Bàbá bá mọ nǹkan tó ń ṣe, bẹ́ẹ̀ náà ni the same thing náà ní sìn. Ó ń play game ni. Nàìjíríà ń ṣe fẹ́yàn kan, ó ń lọ síbẹ̀ láti kóníkálukú táyé lọ mú tiẹ̀ wàdùwàdùwàdù, jẹ́ kí n tètè ṣe kí ni, kóníkálukú tètè ṣe kí ni, kóníkálukú kó tètè máa gbalẹ̀ ẹ̀ lọ. Òun ló jẹ́ fún ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. That is the fact. Fact ni. Nǹkan tó jẹ́ nìyẹn, kò sí nǹkan kan tó kọjá yẹn lọ. Kó hàn lọ ṣiṣẹ́ sí ará ìlú, wọ́n lọ ṣiṣẹ́ sí ara wọn àti ẹbí wọn ni ó tán. Ó tán. Now, ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò náà, kò pọ̀ rárá, kékeré báyìí ni. Let's go. Olúwa tó dá ìrà kò ní gbàgbé mi. Báwo kú iṣẹ́ òótọ́ ni wọ́n wí. Olúwa tó dá ìrà kò ní gbàgbé mi. Orí ò, dá mi lóhùn o. Orí ò, dá mi ṣe tèmi. Orí ò, dá mi lóhùn o. Orí ò, ṣe tèmi nílé. Báwo kú iṣẹ́ òótọ́ ni wọ́n wí. Olúwa tó dá ìrà kò ní gbàgbé mi. Báwo kú iṣẹ́ òótọ́ ni wọ́n wí. Olúwa tó dá ìrà kò ní gbàgbé mi. Orí ò, dá mi lóhùn o. Orí ò, dá mi ṣe tèmi. Orí ò, dá mi lóhùn o. Orí ò, ṣe tèmi nílé. Hello, officer. Hello. What's going on? How are you? Which one? I want to cause traffic for this place again. Not be airport road be this, huh? Wanna come up for roads? You know, wind this place down. Why not? We are not parking. We are not supposed to be causing traffic to the airport. We are not parking. Wanna calm down. Calm down. We know the park. Go and bring your guy. I know the park. Now they cause traffic for roads. We don't need this traffic. This is the airport to this is the airport road. I know the park. Come on for roads.
Comot for road. I know the park. Go bring your commissioner. I know the park. Allow him to go. I know the park. I know the park. When I come up for road, God punish you too. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí papò jẹ́ ọjọ́ ṣeré bíbá la máa dá ètò dúró sí lọ́jọ́ títí òní. Mo kẹ́yìn mo kẹ́yìn bàbá mo kẹ́yìn mo kẹ́yìn àbúrò èmi mọ̀ yín olólùfẹ́ yín ayọ̀ ọpẹ́yọ a máa gbé ìpolówó bọ̀dà Jídé Ìgè wá ẹ̀kan lọ́dún òun náà máa ń ṣe eléyìí ìwọ tó bá ní lọ́kì ìwọ ló jẹ lọ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọjọ́ òní tiwa èmi lẹ́ ó máa rí ẹ̀yin náà ni mo máa bá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bí ẹ ṣe ń ṣe alátìlẹyìn fún mi wípé ẹni tó bá ọlẹ́ kákẹ́ ẹni tó bá rí ni tó wọ́n ni lójú ọ̀pọ̀ ní owó bí tá a wà ẹ ṣe gan ni mo mọ̀ ọ́ lóore o God bless you á kú gbogbo ìgbà ojú òní tiwa ọ̀rọ̀ wa á di ayọ̀ á di ẹni àpésìn á di ẹni àmúyangàn wípé àwọn ọmọ ẹ̀ olóríire ni wọ́n fèmí àti yín bó máa ṣeré nìyẹn mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pàkúbòjì ọjọ́ ṣeré God bless you bye for now one love. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.